Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Okay, today kita akan proceed lagi dengan chapter 2, which is the last example, example yang terakhir, our last example. You can refer to the handout given in a previous class. I ada bagi handout. Soalan dia sama, example number 3. So you can refer to that handout. You don't need to salin balik the question here because I believe soalan dia sama. So for example 3, calculate the bending stress and shear stress in the beam below. Plot the distribution where the maximum are found. Given. Okay, so dia dah bagi all this maximum bending moment and maximum shear force, which means that you don't need to calculate for the reaction and also draw the SFD and BMD. Since soalan ni dah bagi so tak perlu kira lagi. But the things that you need to do usually sebab dalam our formula that we learn for bending stress and shearing stress, we need to calculate IXX juga. Okay, so bila you ada this kind of cross section, we need to calculate for the IXX. Okay, for IXX, we have this kind of cross section. Kalau you tengok dalam ni, so normally for IXX kita akan kena kira for the centroid first. Tapi sebenarnya centroid, mungkin dulu you belajar X bar ataupun kita panggil, ada juga yang panggil Y bar. Okay, I tanya kelas A, dia cakap Dr. Izzat namakan dia Y bar. Tak kisah, sama je. You boleh refer buku, ada yang tulis Y bar, ada yang tulis X bar. I panggil dia X bar. So sebenarnya you boleh agak kan dekat mana dia? The centroid. Can you from the figure that you see there, the cross section, you boleh tahu kan kat mana centroid dia? Okay, berapa X bar? Or Y bar, whatever you want to call it. 150. Right, height dia ni is 300. So you can simply divide by 2. You boleh kira, sebenarnya boleh agak 300 mm bahagi 2. Depends on kat mana you letak dia punya x-axis ni. Reference line, reference point or whatsoever you call masa part 1. Reference you kat mana, so kat situlah jarak dia. Okay, I selalu letak at top. You nak letak from bottom sama je. Or you want to put it in the middle here pun boleh, which actually sama. Kalau you letak kat sini, X bar dia kosong. So I letak at the very top. So I put it there. And I get 150 mm lah. You nak tulis from top of the beam pun boleh. And then kita nak calculate the IXX. So kalau you nampak from this formula, BD cube over 12, right? Plus AH square. Compared to example 1 and exercise 1 that we did in our previous week, tak ada I letak this AH AH square ni sebab you the cross section that you calculate is just a rectangular like this. So obviously H tak ada value. That's why dia kosong. Okay, kenapa? Sebab H tu you tahu apa kan? Distance from the centroid of the area that you calculate to the centroid of the whole cross section. So centroid of the whole cross section kat sini. Area yang you calculate memang rectangle ni. Ada satu je rectangle. So memang kat situ. So H kosong. So that's why dia jadi BD cube over 12. Sebab kalau H kosong, A darab kosong kuasa 2 tetap kosong kan? Kosong. So kita cancel. That's why I tak letak. Kita ada AH. AH ni tak cancel sebab H tu ada value. You punya cross section bukan just a simple rectangle. You have like 3 numbers of rectangle that combine together become I section like this. So kita kena kira one by one, divide lah. Right, 1, 2, 3. Suka hati you nak divide macam mana? Kalau you divide, okay, tak apa, I memang divide macam tu. Kalau you nak divide macam ni pun boleh, you rajin gila. You buat sampai 1, 2,
3, 4, 5. Siapa kata salah? Betul Nothing wrong with that. But since we nak simplify the calculation, so I tak nak lah buat macam tu. Right, so for our first rectangle up there, kita nampak lah dia punya B D cube dia, which is B is 300 and D dia 50 mm Yang first one, I mark here. I can highlight. Ini. Right, so kita pun tulis lah. 300 mm. B D cube over 12. Right, and then the A, okay. So A senang lagi kalau kita kira separately. Tapi kalau you nak kira sama dalam ni pun suka hati you lah. So I suka kira separately lah. Up to you. Area 1 berapa? So 300 mm. 50 mm. Area number 2 is 50 mm. Darab 200 mm. Okay, tak nampak Sorry. Okay. Right. And then area 3 pun 300 mm times 50 mm. So you're going to get some values here, which is, I believe, this is 15,000. So you dah ada all those area of the whole cross section tu, right? So kita tengah tengok yang the first area yang paling atas tu. So we're going to use the area number 1 lah. Okay. So become 15,000 mm square and you darab dengan H square. So H square ni macam mana nak dapat? So ini 150 mm itu you punya centroid daripada atas So I nak distance daripada centroid first section you kat atas ni. Ni area 1 you sampai bawah ni. Itu value H. 125. 125. Yes, 125. Thank you all. Area yang top ni, yang you tengah kira ni, kan tinggi dia 50. 50 you bagilah 2 sebab you nak dapatkan balance yang kat sini kan. Okay. So yang ni 200 tinggi dia. So 200 you bagilah 2. Kan. 100. So 100 campur 25. Dapatlah 125. So that is for our first rectangle. So for our second rectangle, kita dia punya BD cube over 1250 mm times D dia 200 and divide by 12 plus with A dia, you dah calculate kat tepi tu. H tak tahu. So can you guess the value of H? Boleh guess tak? Kosong. Yes, betul Sebab centroid for the second, ni dekat sini juga. So centroid for the whole section of the beam pun dekat the same distance untuk paksi X paksi X. Distance dia sama untuk paksi X. So bila distance sama, automatic tak adalah distance. And for the third rectangle, I terus tulis je lah 125. Okay, memang 125 juga. Okay, because of distance daripada bottom ni. Okay, centroid dia. So sebab tinggi dia sama kan. Ini so separuh ni adalah 25. Separuh kan. Sini 25. So from here to here it is 100. So 125. Pergi ke centroid kat tengah-tengah. So you boleh calculate terus the value of IXX. Okay, kalau you ada masalah nak calculate the whole thing, you boleh calculate one by one. What I mean by one by one, you calculate lah ini 1, calculate ni 2, calculate 3.
Kaki 4. Ni tak payahlah. Ini apa? Kosong kan? So you campurlah semua. You akan dapat value dia berapa. So yang kat sini I boleh terus cancel sebab you memang kosong. So 508.333. Okay, darab 10 kuasa 6 Don't forget that. The maximum as shear force and maximum bending moment given. Tak payah kira. Jadi kita boleh terus proceed to bending stress. Then kita divide je ke 5 points. Right. Yang paling penting ada atas bawah. Centroid. Ni baru 3 point. So I ambil lah point ni satu. And over here another one. So I put A, B, C, D, E. For F, A, my, I. Maximum bending stress given dalam soalan 10 kilonewton meter. So you tukar to newton meter, you darab 10 kuasa 6. Okay, baik darab 1000, darab 10 kuasa 6 lah. And darab dengan the value of Y. So value of Y, I leave it first. Yes, I don't know the value and I expect some input from you. So anyone can provide me the value for Y. But apa Y tu sebenarnya? Distance from point A to centroid of the whole beam. Berapa value? 150. 150. Yes, thank you Amar and thank you siapa yang jawab tadi? Nabila kah? Daripada point A nak ke point C, obviously you bagi je lah 2 jarak tu sebab dari point A nak ke point C memang 150 separuh kan daripada the beam size itself. So it is 150. So for point B berapa? Distance from B ke centroid semua? 100. Okay, betul. Thank you. 100. For FC, obviously dia adalah kosong. Okay, sebab dekat point C ni, centroid dia right in the middle and point C also is exactly at that centroid. So no distance for that. So obviously it is 0. Apa aku tulis ni? Tinggal. Right. And for point D ni sama macam point B. Kan, cuma dia duduk dekat bawah. Okay. So it is negative 100 mm because dia below the centroid. Okay. Siapa tak faham I have to go fast because dah 12.31 kita nak masuk on the shearing stress part. And another one is FE, dia akan sama dengan FA sebab benda ni dia simetri So bila sama, obviously negative 150 lah because below centroid juga. Right, siapa nak jawab for FA? 2.951. 2.951. Okay, betul. Thank you. Nadila. Okay. And then siapa nak try for FB? 1.967. 7, betul. Damia, betul. Submit. Okay, thank you. So you tahu dia duduk dekat atas, maksudnya dia value dia positif. So dia adalah compression. And for FD, obviously value dia akan sama dengan FB which is 1.967. And for FE also dia akan sama dengan FA which is 2.951. Sebab value Y dia sama But since dia duduk below the centroid, the point that we calculated, so the value dia negative, which means tension. We need to draw or plot the diagram sebab dia just apa ya? Symmetry. So draw as you please. Oh. 6, 7.
2.951 is 0. Compression and tension. After that, kita boleh calculate for shearing stress. Okay. Sebab you ada IB masa ni, you masih ingat masa I ajar dalam example number 2, recorded class pukul 10 tadi. Recorded class pukul 10 tadi. I ada bahagikan macam mana I suka lah kan. Okay. Sebab T section, okay, saya cakap memang biasa dekat tengah. Right. So since dekat sini, kalau you tengok lah, you akan ada satu point dekat here. A. Okay. And then kat sini since dia ada difference in the thickness, okay, dia akan share point yang sama. Dekat centroid point mesti ada. Okay, up to you lah. Mana you nak bahagikan. So yang penting ada A, B, C ni. And then dekat centroid mesti ada juga. Sebab you tahu A ni akan sama dengan point paling bawah ni. Betul tak? Point A akan sama dengan here. Okay. Obviously. So I tambah sikit. So I letak ini as point A, B, C, D. Ini I letak as point E. Okay, so point D I put it in between point B, C/C ni dengan point E. In between maksudnya betul-betul dekat tengah-tengah, which is macam cara I bahagi masa I buat T section. Bezanya kat sini, this is I section, I ambil half of the I section to calculate. I ambil half of the half section untuk kira. So ambil A, B, C, so this is D. So I akan kira sampai E sahaja. Because you tahu apa point yang ada kat atas ni, sebab dia simetri, dia akan sama dengan value yang kat bawah kan. So ini F, ini G/H, ini I. So maximum shear force is 10 kilonewton. So tukar di Newton, 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 sebab darab 1000. Dan area ni I tak tahulah berapa area dia. Y pun I tak tahu, so I leave it first. And then I need to divide with the value of I, which is 508.333 darab 10 kuasa 6 millimeter kuasa 4. And the thickness is 300. Okay, sebab so thickness dia 300 lah. Sebab you tengah tengok untuk point A. So area above A. So there is no beam at all. Area above A tak ada beam. So area dia akan jadi 0 millimeter square lah. Tak ada area. And then since tak ada area, so there is no distance from the centroid of area above A to the centroid of semua. Sebab area pun tak ada. So kosong lah juga. Okay. You dapat kosong. So area above B. What is the value for area above B? So area above B yang mana? I contact. So ini area above B. Berapa dia punya dimension? So it is 300 by 50 mm. Kat mana centroid of area above B ni? So area above B, the centroid should be here. Kan, mestilah kat tengah-tengah between A ke B tu. So the distance Y tu adalah the distance from area above B to the centroid semua. So centroid semua you tahu it is ni SPA 150. Anyone want to answer? 125. Okay, betul. 125. 125. Why? Because 150 you minus dengan distance yang ini. So kalau separuh daripada height 50 mm of area above B ni, this is 25. Okay, so 150 minus 25 then you get 125. Point C. So point C they share the same area as point B. Okay, that's why I tulis sama je, semua sama.
Tapi what's make it different from B is the thickness. Okay, thickness dia lain. Okay, sebab B ni untuk thickness 300 sebab you ada yang ni 300 kat sini. Ini 300, ni point B. Point C dia duduk dekat point yang sama tapi kat sini kan ada perubahan thickness. So it become 50 mm. Okay, point D ni dia lain sikit. Okay, sebab kalau you tengok masa you buat T-section pun point D ni ada sebab dia dah area dia lain sikit lah. Area mana point D ni, area yang ni, yang atas ni, and also at the same time point D juga sebab you ambil daripada point D kan kat sini. So area yang warna pink ni pun termasuk dalam point D sebab dia above point D. So area yang besar yang kat atas petak 1 and ada petak 2 warna pink. So petak 1 tu which exactly sama je dengan area B and C, above B and C, betul eh? Area dia sama tapi ada additional petak pink tu. So that's why here you kena kira area 2 kali lah. Okay. So one of it is yang 300 mm darab 50 mm darab 125 for the first petak tu, for the first rectangle yang warna hijau sama. Okay, sama sebab area dia masih lagi termasuk area above D. Okay, but and also petak pink. Okay, the pink rectangle which is the area should be berapa? D ni betul-betul dia punya point ni letak in between B and E. So maksudnya dekat tengah-tengah lah. Width dia you tahu 50 mm sebab you nak kira area eh. Tapi dia punya height tu berapa? I letak betul-betul kat tengah lah. So kalau ini, this is 100 kan? So kalau I letak betul-betul kat tengah, so D tu mestilah 100 divide by 2. So 50 mm lah. And then you times with, kat mana centroid area pink tu? So centroid for area pink tu should be, tak tahulah, around sini lah. Separuh lah lagi. Nak sampai dekat sini, berapa? 75. 75, betul eh? Thank you, Umaira. Okay, thank you, Umaira. So 75 because why? Okay, ini 25, betul? Kenapa 25? Sebab you tahu kan height ni tadi, you kan kira area dia. Ini 50. So half of the 50 is 25. And you know that from here to here, this is 50 sebab dia kan bagi sama rata. So 50 plus 25. And if you see for point D, the thickness pun dah 50 mm sebab ni point D ni thickness dia 50 mm dekat situ. Okay. So no longer 300. And for point E, mana area dia? So sampai point E lah. Sampai sini. Dah betul-betul dekat. Okay. So area yang dekat atas tu, the green rectangle sama je macam you kira for point B, D and E. Sebab area for that particular rectangle warna hijau tu sama. Okay. But sekarang ni above E ni ada rectangle lain size Another rectangle warna pink. So you tahu dia punya breadth is 50 mm. Okay, but the height is berapa? So 50 darab 100 kan? I dah conteng lah kat tepi tu. 100 je yang. Okay, sebab 200 sebenarnya sebab dia kan betul-betul centroid dekat tengah-tengah ni kan. So area above itu dekat centroid kan. So 200 bagi 2 dia dapat 100 kan. So 100 lah. So that is the height. So this is the area. Okay. And then you need to times with the value of Y. So value of Y daripada mana? So centroid dia ni. Untuk area you ni, untuk rectangle ni, pergi kat sini. 50. 50. Thank you. So 50 lah. 100 divide by 2. So you simply dapatlah 50 mm.
at this point. Kira sama-sama dengan saya. Tengok jawapan awak sama ke tak. Okay, ini jawapan saya. Okay, you kira, hopefully you dapat jawapan sekarang 12.58 tak hati. Too much of your time today. Okay, this is I punya cara. You tak nak ikut tak apa. So I pangkah 10 kuasa 3 ni. Ni I tukar lah, ni 3. Okay. 508,333 lah itu sekira. Okay, ini untuk yang first tak payahlah. Yang bawah ni. Ni 300 I boleh delete. 300. Ni I buang. So I kira je 10 darab 50 darab 125 bagi 508,333. Yang ni pun sama I boleh buang. Okay, 50 mm ni I boleh buang. 50, buang kat 50. Kat sini sebab dia ada plus, so you kena delete dua benda dekat atas tu. Boleh faham ni matematik. So cepatlah you kira, tak banyak benda you tentukan. Sama juga 50, buang 50. Kita pangkal you dapatlah. Senang lagi you kira. Okay, so kita draw. Kita tahu A akan sama dengan I Kita tak kira pun I, tapi we know that the value going to be the same because they're symmetry. Kosong. And then B akan sama dengan H. So this is 0.123, 0.123. And then C akan sama dengan G. Okay. Value dia 0.738. 738, so jauh lah ke depan lah sikit. Yang sama sebab dia dekat. Apa ni? I punya garisan titik-titik lah tak betul. And then point D akan sama dengan point F. Which is 0.811 around here. Tak adalah nak tepat sangat sebenarnya. Ni untuk kita lukis je. And last sekali E akan jadi 0.836. Okay. So you sambungkan dia punya garisan ni, you akan dapat something like this lah. Very straight. So ini dia curve lah. Ta-da! So that will be all everyone. If no question going to ask, okay, I'm going to end the class here. Have a nice day and jangan makan lagi Makan yang mantap puasa boleh makan. Yang boleh tak. Teruskan. Alright, bye. Thank you semua. Stay safe. Cheers. Alright. Alright, bye.